ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਏਐਮ ਸਟੇਸ਼ਨਸ, ਐਫਐਮ ਸਟੇਸ਼ਨਸ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਸੈਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰੋਤਿਓ, ਅੱਜ ਜਨਵਰੀ ਦੀ 20 ਤਰੀਕ ਆ, ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵੇਰ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਆ, ਉਹਨੇ 47ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਯੂਐਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨੌਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। I return to the presidency confident and optimistic that we are at the start of a thrilling new era of national success. A tide of change is sweeping the country. Sunlight is pouring over the entire world, and America has the chance to seize this opportunity like never before. But first, we must be honest about the challenges we face. While they are plentiful, they will be annihilated by this great momentum that the world is now witnessing in the United States of America. It fails to protect our magnificent, law-abiding American citizens, but provides sanctuary and protection for dangerous criminals, many from prisons and mental institutions that have illegally entered our country from all over the world. We have a government that has given unlimited funding to the defense of foreign borders, but refuses to defend American borders or, more importantly, its own people. Our country can no longer deliver basic services in times of emergency, as recently shown by the wonderful people of North Carolina, been treated so badly. And other states who are still suffering from a hurricane that took place many months ago. Or more recently, Los Angeles, where we're watching fires still tragically burn from weeks ago without even a token of defense. They're raging through the houses and communities, even affecting some of the wealthiest and most powerful individuals in our country, some of whom are sitting here right now. They don't have a home any longer. That's interesting. But we can't let this happen. Everyone is unable to do anything about it that's going to change. Our liberties and our nation's glorious destiny will no longer be denied, and we will immediately restore the integrity, competence. Thank you. Thank you. Thank you very much. That is why each day under our administration of American patriots, we will be working to meet every crisis with dignity and power and strength. We will move with purpose and speed to bring back hope, prosperity, safety, and peace for citizens of every race, religion, color, and creed. For American citizens, January 20th,
2025 is Liberation Day. It is my hope that our recent presidential election will be remembered as the greatest and most consequential election in the history of our country. As our victory showed, the entire nation is rapidly unifying behind our agenda with dramatic increases in support from virtually every element of our society, young and old, men and women, African Americans, Hispanic Americans, Asian Americans, urban, suburban, rural. And very importantly, we had a powerful win in all 7 swing states. And the popular vote, we won by millions of people. To the Black and Hispanic communities, I want to thank you for the tremendous outpouring of love and trust that you have shown me with your vote. We set records, and I will not forget it. I've heard your voices in the campaign, and I look forward to working with you in the years to come. Today is Martin Luther King Day, and his honor, this will be a great honor, but in his honor, we will strive together to make his dream a reality. We will make his dream come true. Thank you. Thank you. National unity is now returning to America, and confidence and pride is soaring like never before. In everything we do, my administration will be inspired by a strong pursuit of excellence and unrelenting success. We will not forget our country. We will not forget our Constitution, and we will not forget our God. Can't do that. Today, I will sign a series of historic executive orders. With these actions, we will begin the complete restoration of America and the revolution of common sense. It's all about common sense. First, I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy. I will end the practice of catch and release. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. Under the orders I signed today, we will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. And by invoking the Alien Enemies Act of 1798, I will direct our government to use the full and immense power of federal and state law enforcement to eliminate the presence of all foreign gangs and criminal networks, bringing devastating crime to U.S. soil, including our cities and inner cities.
As Commander-in-Chief, I have no higher responsibility than to defend our country from threats and invasions, and that is exactly what I am going to do. We will do it at a level that nobody's ever seen before. Next, I will direct all members of my cabinet to marshal the vast powers at their disposal to defeat what was record inflation and rapidly bring down costs and prices. The inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices, and that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. America will be a manufacturing nation once again, and we have something that no other manufacturing nation will ever have, the largest amount of oil and gas of any country on earth, and we are going to use it. We will bring prices down, fill our strategic reserves up again, right to the top, and export American energy all over the world. We will be a rich nation again, and it is that liquid gold under our feet that will help to do it. With my actions today, we will end the Green New Deal and we will revoke the electric vehicle mandate, saving our auto industry and keeping my sacred pledge to our great American auto workers. In other words, you'll be able to buy the car of your choice. We will build automobiles in America again at a rate that nobody could have dreamt possible just a few years ago. And thank you to the auto workers of our nation for your inspiring vote of confidence. We did tremendously with their vote. I will immediately begin the overhaul of our trade system to protect American workers and families. Instead of taxing our citizens to enrich other countries, we will tariff and tax foreign countries to enrich our citizens. For this purpose, we are establishing the External Revenue Service to collect all tariffs, duties, and revenues. It will be massive amounts of money pouring into our treasury, coming from foreign sources. The American dream will soon be back and thriving like never before to restore competence and effectiveness to our federal government. My administration will establish the brand new Department of Government Efficiency. After years and years of illegal and unconstitutional federal efforts to restrict free expression, I will also sign an executive order to immediately stop all government censorship and bring back free speech to America. Never again will the immense power of the state be weaponized to persecute political opponents, something I know something about. We will not allow that to happen. It will not happen again. Under my leadership, we will restore fair, equal, and impartial justice under the constitutional rule of law. And we are going to bring law and order back to our cities.
This week, I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. We will forge a society that is colorblind and merit-based. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. This week, I will reinstate any service members who were unjustly expelled from our military for objecting to the COVID vaccine mandate with full back pay. And I will sign an order to stop our warriors from being subjected to radical political theories and social experiments while on duty. It's going to end immediately. Our armed forces will be freed to focus on their sole mission, defeating America's enemies. Like in 2017, we will again build the strongest military the world has ever seen. We will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars that we end, and perhaps most importantly, the wars we never get into. my proudest legacy will be that of a peacemaker and unifier. That's what I want to be, a peacemaker and a unifier. I'm pleased to say that as of yesterday, one day before I assumed office, the hostages in the Middle East are coming back home to their families. Thank you. America will reclaim its rightful place as the greatest, most powerful, most respected nation on earth, inspiring the awe and admiration of the entire world. A short time from now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, and we will restore the name of a great president, William McKinley, to Mount McKinley, where it should be and where it belongs. President McKinley made our country very rich through tariffs and through talent. He was a natural businessman and gave Teddy Roosevelt the money for many of the great things he did, including the Panama Canal, which has foolishly been given to the country of Panama after the United States. The United States, I mean, think of this, spent more money than ever spent on a project before and lost 38,000 lives in the building of the Panama Canal. We have been treated very badly from this foolish gift that should have never been made. And Panama's promise to us has been broken. The purpose of our deal and the spirit of our treaty has been totally violated. American ships are being
severely overcharged, and not treated fairly in any way, shape, or form. And that includes the United States Navy. And above all, China is operating the Panama Canal. And we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. Above all, my message to Americans today is that it is time for us to once again act with courage, vigor, and the vitality of history's greatest civilization. So as we liberate our nation, we will lead it to new heights of victory and success. We will not be deterred. Together, we will end the chronic disease epidemic and keep our children safe, healthy, and disease-free. The United States will once again consider itself a growing nation, one that increases our wealth, expands our territory, builds our cities, raises our expectations, and carries our flag into new and beautiful horizons. And we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars. Ambition is the lifeblood of a great nation. And right now, our nation is more ambitious than any other. There's no nation like our nation. Americans are explorers, builders, innovators, entrepreneurs, and pioneers. The spirit of the frontier is written into our hearts. The call of the next great adventure resounds from within our souls. Our American ancestors turned a small group of colonies on the edge of a vast continent into a mighty republic of the most extraordinary citizens on earth. No one comes close. Americans pushed thousands of miles through a rugged land of untamed wilderness. They crossed deserts, scaled mountains, braved untold dangers, won the Wild West, ended slavery, rescued millions from tyranny, lifted billions from poverty, harnessed electricity, split the atom, launched mankind into the heavens, and put the universe of human knowledge into the palm of the human hand. If we work together, there is nothing we cannot do and no dream we cannot achieve. Many people thought it was impossible for me to stage such a historic political comeback. But as you see today, here I am. The American people have spoken. I stand before you now as proof that you should never believe that something is impossible to do. In America, the impossible is what we do best. From New York to Los Angeles, from Philadelphia to Phoenix, from Chicago to Miami, from Houston to right here in Washington, D.C., our country was forged and built by the generations of patriots who gave everything they had for our rights and for our freedom. They were farmers and soldiers, cowboys and factory workers, steel workers and coal miners, police officers and pioneers who pushed onward, marched forward, and let no obstacle defeat their spirit or their pride. Together they laid down the railroads, raised up the skyscrapers, built great highways, won 2 world wars, defeated fascism and communism, and triumphed over every single challenge that they faced.
After all we have been through together, we stand on the verge of the 4 greatest years in American history. With your help, we will restore America's promise, and we will rebuild the nation that we love, and we love it so much. We are one people, one family, and one glorious nation under God. So to every parent who dreams for their child, and every child who dreams for their future, I am with you, I will fight for you, and I will win for you. They're going to win like never before. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. In recent years, our nation has suffered greatly, but we are going to bring it back and make it great again, greater than ever before. We will be a nation like no other, full of compassion, courage, and exceptionalism. Our power will stop all wars and bring a new spirit of unity to a world that has been angry, violent, and totally unpredictable. America will be respected again and admired again, including by people of religion, faith, and goodwill. We will be prosperous. We will be proud. We will be strong, and we will win like never before. We will not be conquered. We will not be intimidated. We will not be broken, and we will not fail. From this day on, the United States of America will be a free, sovereign, and independent nation. We will stand bravely. We will live proudly. We will dream boldly, and nothing will stand in our way because we are Americans. The future is ours, and our golden age has just begun. Thank you. God bless America. Thank you all. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕੈਪੀਟਲ ਰੋਟਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਾਗੂਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਆਪਣੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ 47ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਹੁਣੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ 47ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਨਾਗੂਰਲ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਆ ਉਹ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਸੋ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਤਮਾਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਉਤੇਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰੰਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ 60ਵੀਂ ਵਾਰ ਇਨਾਗੂਰੇਸ਼ਨ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ। 47ਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਹੁਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਲ ਬਾਈਡਨ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਖਣਗੇ। ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 12 ਵਜੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਜੂਨੀਅਰ ਡੇ ਵੀ ਆ। ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਜੂਨੀਅਰ ਡੇ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਵਾਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਿਲ ਵਿਨ ਲਾਈਕ ਨੈਵਰ ਬਿਫੋਰ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ, ਕਾਰਟੇਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗੈਂਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ,
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੀਚ ਬਹੁਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰਸ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਪਡੇਟ ਅਮਰੀਕਾ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਲਾਈਵ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 47ਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਏਜ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆ ਇਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁਣ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਊਗੀ ਅੰਡਰ ਹਿਜ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧੂਗੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੀਸ ਮੇਕਰ ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਇਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਤੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਸੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਟੈਕ ਬਿਲੀਨੇਅਰਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਨੋਮੀਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਹੁਣੀ, ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਹੁਣੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਐਸ ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਆਰਟੀਕਲ 1798 ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆਰਟੀਕਲ ਆ, ਏਲੀਅਨ ਤੇ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਐਕਟ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਲੀਅਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡੇਂਜਰਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਪਾਨੀ ਇੱਥੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਲੀਗਲੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੇਬੀ ਡਰਿਲ ਬੇਬੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰਿਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਗੈਸ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦੂਤ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਬਚਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਖੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਮਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅੱਜ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਬਾਰਡਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੀਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰਟਲਸ ਨੂੰ, ਗੈਂਗਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫਸਦੇ ਆ ਨਾ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟਲ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਤ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਏਲੀਅਨ ਐਨਮੀਜ਼ ਐਕਟ ਆਫ 1798 ਜਿਹਦਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆ।
ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਟੇਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਰ ਸਿਟੀਜ਼, ਸਬਅਰਬਨ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਚੱਕੋ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, 4 ਸਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਆ, 4 ਸਾਲ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਇਖਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਹੀ ਨੋਜ਼ ਇਟ ਮਚ ਬੈਟਰ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਰਾਜਕੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੀ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੈਂਟ ਸਰਵੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦਾ IRS ਆ, ਇੱਕ ERS ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਵਿਸ। ਰੋਜ਼ਵੈਲਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਟੈਰਿਫ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੀਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਫੋਰਨ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਰਿਫ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਰਿਪੋਰਟ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹੁਣ IRS ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ERS ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਆਸ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਆ ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਬੇਸਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕਾਬਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੈਨਮਾ ਕਨਾਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਹੋਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਚਲੋ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ, ਜੁਮਲਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੌਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਨਾਮਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਆ, ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਧਮਕੀ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਤੀ ਹੈ ਪਨਾਮਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਪਨਾਮਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਾਜਕੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਂਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੁਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 3 ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਪੇਨ ਉਹ ਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਮਲੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 12 ਵਜੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਟਰੰਪ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਟਰੰਪ, JD ਵੈਂਸ ਤੇ ਮਿਲਾਨੀਆ ਟਰੰਪ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਟਰੰਪ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਰਿਟਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ 1800 ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਿਠਾ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹਾਏ ਇਕਨੋਮੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਬਾਈਡਨ ਦੀ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਖਰਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ TV ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖ
ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ 200 ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਫ ਆਫ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਨਾਂ ਗਲਫ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਆ ਟਰਾਂਸ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨੇਗਾ, ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦਾ। ਜੀ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਨਰਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਮੇਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ એનર્ਜੀ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੇਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਦ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਰੀ ਅੰਡਰਵੁੱਡ ਨੇ ਸਿੰਗਸ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਆ। ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਚ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਐਕਸੈਪਟ ਟੈਰਿਫਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਗੇ। ਪਨਾਮਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਮਿਲਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਯੂਐਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਆ ਉਹ ਮਾਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹਾਈਟਸ ਆਫ ਇਹ ਈਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਉਹ ਟਰੰਪ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਈਲਨ ਮਸਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਨੋਟੇਬਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖੀਏ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਟਰੰਪ ਹੁਣੀ ਹਾਰੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਨਾਗੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਹੁਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹੈਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਟਰੰਪ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਬੈਰਨ ਆ ਉਹ ਲੰਮਾ ਉੱਚਾ ਚੰਗਿਆ ਉਸਦਾ ਕੱਦ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਜੈਨੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵੇਟਰ ਤੇ ਜੈਨੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦਿਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਸਕੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ। ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਟ ਡੈਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਕੁਛ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪਡੇਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ 5:40 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਣਿਓ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਡਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਫੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਵੀ ਟਰੰਪ ਹੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਚੇਨੀ ਦੀ ਡਾਟਰ ਡਾਕਟਰ ਫੌਸਟੀ, ਜਨਰਲ ਮਾਰਕ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 1-2 ਜਣੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਰ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਦੇਤੀ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਲਿਜ਼ ਚੇਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਕਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆ ਜੋ ਕਿ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸੇ ਉਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, 6 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਫਾਈਨਲ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਉਹ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਸੋ
ਲੈਟਸ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਡਰੱਗਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸ ਲੈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੇ ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਭਈ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉੱਥੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਰਿਮੇਨ ਇਨ ਮੈਕਸੀਕੋ ਪਾਲਿਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਂਦੀ Yeah. ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੀਬੀਪੀ 1 ਐਪ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫੋਰਨ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੈਂਗਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ Yeah. ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਏਰੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਸੋ 1798 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆ, 96 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੈਂਗਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੱਕਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਰਖ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਬਰਥ ਰਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੂਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਟਿਕਟੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਫੜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਉਧਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਰੋਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਯੂਐਸਏ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡਸ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਤੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਕੰਧ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਖਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਖ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਸੀਬੀਪੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਸ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਮੋ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਸਿਆਣਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨਿਯਮ ਆ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਬਾਰਡਰਸ ਆਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਚਾਲੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਰੋਲਸ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕੈਚ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੋਰਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘੱਲਣਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਾਰਟਲਸ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਲਾਨਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ। ਰਿਫਿਊਜੀ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸਾਈਲਮ ਐਂਡ ਕਲੋਜ਼ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਵਿਦਆਊਟ ਲੀਗਲ ਸਟੇਟਸ, ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸਾਈਲਮ ਆ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ, ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਮੂਵਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਊਗੀ ਵਿਦਆਊਟ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਅਸਾਈਲਮ। ਸੋ ਇਹ ਐਨਪੀਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਐਸਏ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਅਪਡੇਟ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਰਥ ਰਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਇਨਵੇਜਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਈਸ ਤੇ ਸੀਬੀਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ
ਰਵਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫੇਅਰਵੈਲ ਸੈਰੇਮਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਟੋਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼, ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਰਹੋ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੇਟਦੇ ਆ। ਲਵਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੇਰੇ ਰਾਜਕਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।